Munyaradzi mai, munyaradzi mai unouya rini? Munyaradza mai unouya rini? Ndakakunyorera tsamba munyaradzi, ndakakunyorera tsamba uzonyaradza. Musoro wangu amai uri kutema, pfungwa dzangu amai kutenderera. Ndakakunyorera tsamba munyaradzi, ndakakunyorera tsamba kuzonyaradza. Ameno, 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 akanotapira kanai kanenge achida tumagitare ngaapinde ake mukomana, ngaapinde. Manhero akanaka. Good evening, the people of Zimbabwe. Let me come to you and say, today we are going to look into candidates, parliamentary, council, and the presidential candidates. Kuzi zviri sei chigwenese zviri kufamba here. So mukoma wangu weli zviri kufamba here. Ndanonoka kusvika. Sorry guys, I apologize because kune kana ndambomhanya, so I couldn't get into gear. Ukona kupfeka bareta but ndapinda nai. Anzi dhiriho rairo vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, dhiriho rairo vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, vakomana vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, usatambe navo vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, dhiriho ravakomana dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, vakomana vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, usatambe navo vanogara mudhiriho, dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho, dhiriho ravakomana. Regai tibva tamirira ipopo. Leonard Masamba chisawira changu icho komana. Mukaona ndafa kana mukaona ndachema kuti nhamo yandibata, tsvagai munhu anonzi Leonard Masamba. Ndo chinhu chokuti ndikafa chinondigezesa, chinomhanya kuti Sawira afa. Get well soon Sawi, chakakuvara musi unoyu. Ndikati tokuchekeresa mvana, tofamba nesauti muhomwe isusu nemhiripiri nokubhabhakiwa wakatamba. Sorry guys, chisawira changu ichi. Get well soon Leonard Masamba. I wish you all the best Sawira. Unopora, don't worry. Chinowanika paurungwe chifana cheukaroi ndiyawe zvimatsenga zvivaroi zveukaro izvi. Sorry guys, mukoma manu zviri kufamba. Ndachimbotuka Sawira. Ndisawira kweduku unofanira kutuka kusvika wanyatsokunakirwa. Uchituka Sawira unzwa kuti ndambata ndambata kanonaka. Saka Leonard ndinoda kumubata kanonaka. Andidi maona. Saka toda kutaura nyaya yematriples candidates. Ndo nyaya yandipa nduye live. Ndaya ndichibhururuka nemota kuti ndikwanise kubatana nevanhu titaure. Kana mukoma Kudzi, mukoma ndakapotsa live nezuro audio yemukomana aiti ndewe sazi chokwadi ndechipi mukoma Magdi mbofana. Ndakataura nezuro paaudio yayo kuti I cannot discredit it or I cannot approve it. Mine unuzvirise. Audio iyaye yamakanzwa nezuro yayo yandakaplaya
ndakati inini I can't discredit that audio because I don't know much about the operations of SARS. What I used to know is SARS was based in Kabrit, in Manyame. A lot of things have happened Pakabrit barracks. Ndo pane macells mamwe ataiponderwa. Vanongoku blindfolda wenda newe. Kuti uzive kuti unenge uri kupi. Pa 2 brigade paya pakremboni. Pane masero aiponderwa vanhu paya. Pakabrit barracks pane masero aiponderwa vanhu. Saka atizoziva kuti vakazorelocate, SARS yakazorelocate from Kabrit ikaenda kuInkomo. PaInkomo pai pagara, I think SARS yagara iripo paInkomo pai. Because I still remember a friend of mine, aive nemukoma anga ari kuSARS, but anga ari paKabrit, panga ari pa 𝗖𝗱𝗱𝗶𝗶𝗀 kuti paInkomo pai. But azvitinetse kuti verify kuti paInkomo pai pane acid well inokandwa vanhu here paSARS. Azvinetse zvezvi kuwana. It's very very easy kuwana. Even ima pictures kamada paipa tinomawana. Obvious pandoine 1 or 2 soldier akatombotora ma pictures acho. So I cannot discredit the audio or I cannot authenticate it because pandogona kutaura chete pa issue prison. Because prison services in an intelligence department, ripo intelligence department, the 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀 na anonzi 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀 commissioner general ndiye aimbotungamirira vanhu vesecurity. Vaizviita vakomana vesecurity. Vamwe vacho taigara takanetsana navo kuti chinonzi security, munhu wese mugadziri wese ndewesecurity. Hapana munhu anonzi asiri wesecurity. Uchitopinda basa unoziva kuti uri kuenda kusecurity service or security force. Zvaunodzidziswa ndo security yekuchengetedza maprisons. Saka vana chihobvu vachiuya kubva kuarmy, these are the guys vakaintrodusa intelligence kana security kuprison. Zvazvisiko zvazvi. Ende kondo nemagajere vakanotrainwa. Vamwe vacho vafana vaingobva pa recruit courses straight vachienda kunotrainwa ikoko. I still remember ndiri kuprison ndakaona kuchirecruitwa kwave nemasiyawo vakarecruitwa ndaiziva vana wakatama oza baba vekamusikana kainzi wakatama kekumitiswa kane 16 years kai baba wacho musiyawo but akuprison akapinda kudhara kuprison. Kuya vamwe vainzi ananyambia masiyawo vakapinda kubva kusiyawo vachiuya kuprison. So I don't know kuti basa ravo rakanga rirei or what they came for from the president's office vachiemployiwa kuuya kuprison. Recently I've seen some prison officers vandakaona vakaenda kupresident's office. Vamwe vacho musuno ndainongedzera madhamu. Vamwe vacho vachifamba namunangagwa ndikati uyo ndinhingi. I know some of the faces vakabva kuprison vava kupresident's office. Saka ndosaka mandataura kuti zvakunetsa kuti discredit the audio because already ukaenda kuprison unoona kune masiyawo vakauya vari kushanda kuprison vandopfeka uniform vachitoenda kubasa vachinzi masiyawo vandopiwa rengi dzeprison. They are there. Saka it's difficult for me to discredit it or to authenticate it. After that pandogona kungotaura pavanhu ndepekuti if you go pachikuru maximum prison, vanhu vepachikuru maximum prison pai vanozivana. Kana ukatoya uri new recruit unotora chijoina crew rinenge riripo pandoine vamwe vane ma10 years vari paipai, vamwe vatosvika ma20 years varipo. Ngopindira basa achibudira pachikurubi pai haana kubva ambomuvha pachikurubi. Saka vanhu vanonyatsozivana kuti shift yakati ina officer ningi naningi. Shift yakati ina officer ningi naningi. So those guys they know one another. Zvekuti kana patinoenda kana kumabhawa kana kutamba madatsi kana kuenda kubhora unongochitokatoziva kuti vanhu vagara navo, especially kunge vekuband. Ukaenda pachikurubi training depot pane vanhu vanonzi vekuband, vemilitary band vaiva.
those guys vazhinji vacho vangopinda basa from recruits. They have served the entire service yavo vari paipa. Vamwe vandobudira basa ipai, they don't move anywhere. Zvataitwa zvezvekuti we used to be tossed around. Mkoma Juro, how are you? Tawanda. We used to be tossed around. Mkoma Mtomben Owen, how are you? We used to be tossed around. Inini prison services, my first transfer was from remand to Chikurubi. Ndakabva patraining depot ndikaenda paremand, Harare remand prison. Ndikadzokera training depot, ndikadzokera paremand, ndikadzokera training depot, ndikatransfer kuenda kuChikurubi maximum prison. Ndakashanda paChikurubi maximum prison. Ndikabva paChikurubi maximum prison ndikaenda kutraining depot. Andimona ndakati training depot as a recruit, remand as a prison officer, back to training depot as a recruit, back to remand, from remand back to training depot as a PSTT trainee. Ndanaenda kuChikurubi maximum prison, back to training depot as a trainee instructor. From there back to Chikurubi farm prison. From Chikurubi farm prison to Chipinge. Ndakatanga nanzi from Chikurubi ndikanzi ndava Bulawayo ndava Zinduna ndikajamuka. From there ndopa ndakazorohwa yeChipinge. From Chipinge I came back again to prison national headquarters. So ndakaita matransfers anokwana 8 in 13 years. And more. But pandaiko transfer ipapo kaenda kuChipinge, you just see the same people. Vamwe vakapinda navo basa, vamwe vatakatraina, different, we met different people. So for it to happen the way the guy was explaining at the Chikurubi maximum prison or my prisons. Ndakazwa recently there is a girl at Chikurubi maximum prison who is being suspected to have poisoned the job scholar. Arikunzi wekusecurity. Hanzi kana achisecha chikafu anenge achita chekukanya-kanya nezvinzwara zvakadai achikanya achivhura achitarisa. Saka I think ndoma anenge achisa poison dzake imomo. You can't discredit that information. So a lot of people have been complaining about this woman or this girl ari paChikurubi maximum prison as a security officer. Ndichatsvaga zita rake so vanhu vanyatsomuziva kuti anonzani. So a lot of people have been complaining about her conduct, especially when food is being brought for political prisoners. So this is why I had to play that audio yesterday for people to hear it. And as far as I understand, that guy zvimwe zvaitaura zvinhu zvandotoziva kuti vakomana vemandebvu vaya ukada kuona munhu weSARS kuenda kuZimbabwe, ukada kuona munhu weSARS vane zvimandebvu izvozvo. Vamwe vacho vazhinji vanomupfeka zvimawoolen hat, undoona nechiheti cheuru kuti uyo ndeweSARS. Ameno zvimwe dressing yavo ingori queer, so you can tell kuti muSARS. Because ndaive nemukwasha. Remember yesterday I told you. Ndaive nemukwasha aive kuSARS. Aive kuSARS kuya. But hey, ndakatombonetsana naye. Ndakatozoziva later kuti mukwasha ndatombonetsana naye nenyaya yefoni yaigadzirwa yaitwa yaiflashwa nemufana wangu. But akanoipawo someone to flash it. But uyu ndobva akupengera mufana kuti wanga usisupposed kupa someone because mune sensitive information. Saka pandakazoipindira nyaya yacho paipa akuda kuthreatena mufana ndikamuti iwe topedzerana iwe. Ndo pandakazoziva later kuti this guy aive mukwasha. And most of zvaitaurwa nemufana waya zvekuti ndo vanoita marobberies, ndo vanoita chi. That is very true. Because iye mukwasha wandiri remember akazoenda concession kune Koela mine vakasvika paya vavari veSARS, they were about 8. Vakada kunoita disarm namahobho paya zvikara hazvina kufamba zvakanaka. Maybe dzakadhakwa boys. Ndobva vamwe vatiza vakakwanisa kuskela fence vakabuda. Iye akatadza kunoskela fence obva asvika achibatwa nembwa.
achibatwa nembwa they mulled him. Saka time yavakamusunga vachizomuendesa vachimubata vachizomuendesa concession kuhospital. This is when they learned that he was a member of the Zimbabwe National Army. Ainzi Shelton Marerwa. He died at the age of 52, very young. And saka sazi yakauya yakatira kuda kumutora kuchipatara kuti vatize naye, but they failed. Iye achingotaura kuti anonda ndiri pamission yevakuru. From there he was taken to Bindra prison to Bindra hospital under prison. But when he got there, he died. Saka people suspected that he was given poison mama says kuti asazoita sei asazomeula kana kutengesa. So this is why I am saying it's very difficult for me to discredit or to authenticate the audio. But we all know that 𝗖𝗱𝗲𝗀𝗃 was abducted, and the people saw him being abducted. And the guys who abducted him, they said they were policemen. They were arresting him for stock theft or whatever. That is when he was last seen. And has never been seen again. Zvekuti dai ari munhu akapondwa zvakaitwa ngevanaTonde, ingadai akaunzi takokanhongwa bhodhi yakati. Because pane bhodhi yakambonzi yakanhongwa kumarondera yanga yakaiswa musaga yakasungwa newaya. People thought that was 𝗖𝗱𝗲𝗀𝗃. And the remains were taken to Parenyatwa. At one time I had to tell Dr. Patson Dzamara kuti please find out. But the guy aingove nekamwe ka-attitude kekuti ndakatadza kunzwisisa kuti hey, are we working together to try and find where 𝗖𝗱𝗲𝗀𝗃 went? I gave him the information, I gave him everything. He never acted upon that. Saka takabva tangoti regai tingosiya. Now this is a different version of where 𝗖𝗱𝗲𝗀𝗃 was put. So let's keep our fingers crossed kuti pazvino bvaruka chaipo chaipo we will eventually find the guy, the board or whatever. Saka today's topic, ladies and gentlemen, is all about 𝗃𝗃𝐶 candidates. Amongst the 𝗃𝗃𝐶 candidates, we are lucky. We have got our iconic the late President Richard Morgan Tsvangirai's son, Richard Tsvangirai Jr. I'm so glad that the Tsvangirai family is still fighting in this struggle. Vanhu vasiri vasina kubuda muchiuno maMorgan Tsvangirai, we should never listen to them. Vanhu vakada sana uyo munin'ina wacho mumwe webenzi riya raakuzanu riya, we should never listen to them. Because we fought with Morgan Tsvangirai. I was talking to Richard Jr. this afternoon. I have to give him a call to make sure that Natisave Makorokotoi for throwing the head into the ring for Norton constituents. So Save Richard Morgan Tsvangirai Jr. is standing in Norton. We all know what Norton constituents is like. So I'm appealing to the people of Zimbabwe, to those who can manage to twin or who want to help Richard Jr. I need genuine people who want to help, because we need to twin these guys with vabatsirikane. As you know, they are upcoming youngsters, probably the future president of that country. So I think you will be very proud to. As you look like 𝗖𝗱𝗃𝗃𝗃 today, lo masha inda murundi fananza na Saviors. Vana mwakambonditi anzi you look like murume wamaititi. Ndakambotara nemwe mukadzi pa Facebook. Zvikanzi asi ndiwe shepherd wamaititi here. Ndikati guys, do I look like that gentleman? Honestly, I'm very tall. I've got an athletic body. Plus ndiri handsome. Amana mukandifananza na 𝗖𝗱𝗃𝗃𝗃 ndiri handsome upfura 𝗂𝗂𝗃𝗃 mukoma Philip zvirize indakatsvinda kupfura 𝗂𝗂𝗃𝗃 chakasviba kuti ndo plus hey mupana uya ane zidumbu rimwe ro ndakati mupana auremerwe here ini ndakamboda kurita dumbu rebha ndakatozoona kuti kwandakuenda kuonyudza. Saka plus vana 𝗂𝗂𝗃𝗃 vane mari vakaba kudhara, isusu hatina chatinacho vana shepherd. Takatya kuba, takatya kubata ropa. Dai ndiri munhu aida kubata ropa, ndakabata ropa kudhara ndakadya neropa. But
unozati mwari ndewa mwari anokuda mwari anondida ndendizamvasha mukoma Nelson ndo zvamuri kuona izvozvi mudharaunda kuti at least ndakabarwa zvakanaka. Ndakambozosenderwa message nemwe mukadzi zvikanzi malips ako ayo chete ndo anongondipedza. Ndikati mai vangu had big lips, baba vangu, hanzvadzi dzangu and so forth. Saka I don't know, inini ndongozviti ndakanaka. Last time ndaimba amai ndakanaka, amai ndakanaka, amai ndakanaka, amai ndakanaka. Ndotenda mwangireni wakabara. Anyway, kutonge chimbopota chita tichijoka because tikaramba takabairira tsono tingarwadziwa. Asi 𝗲𝗲𝗀𝗶𝗶𝗀𝗀 again, we trust him. Yes, total time. At one time, to be honest with you guys, I never trusted 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀. Simba, aive munhu wokuti inini I'm not in good books with the 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀. No, we are not friends. I'm not a friend of 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀. We are not in good books with the 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀. Pandinomuona 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀, I always suspect him. I'm facing right hero. But at one time I learned to appreciate 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 as a journalist. Because what I understand, 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 is not ZANU-PF supporter. 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 is not �CCC supporter. 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 is a mere journalist. Someone who can write good about you. Someone who can write bad things about you. Someone who can destroy you. Someone who can build you. This is the nature of a journalist. So I've accepted 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 as a journalist. I don't look for support from 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 kuti Simba achanyora favorably about CCC, favorably about ZANU-PF or about what. He has never done that. He has attacked CCC. He has attacked ZANU-PF. So to me, he's a neutral journalist ukuthi haana side rare. So the issue of trust, of course, now I'm trusting 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 because quite a number of issues that he has raised tichimuignore. Mkoma Philemon Swandawa, Mkoma Yudazirizi was led. What's the topic? I'm talking about CCC presidential, parliamentary, and council candidates for this election. This is what we are talking about tonight. So before we go straight into the point, there are some issues that people are asking. I'm giving opportunity to people to ask whatever they want before we start the actual presentation. And someone has asked me, do we need to trust 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀? My answer is yes, let's trust 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀. And my answer is no, let's not trust 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀. There are balancing reasons why we must trust and why we must not trust. 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 is not a CCC supporter. 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 is not a ZANU-PF supporter. He doesn't support any political party. He's someone sitting on a fence as a journalist. So if we trust Simba with our things, we might get attacked. If we don't trust Simba, we might lose vital information. Remember last time Simba was talking about 𝗲𝗿𝗲𝗀𝗀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 𝗀 and Muraka, and so forth. Ndakanetsana na Simba to the extent that 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 did not want to see me. And achingonditi Blazi you are right, unosapota zvakaora chichi tikamboshaudzana na Simba to the extent kuti handaifunga kuti pamwe 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 ungandimhoresa kana tikadhumana muroad. Andimona, but when I get sober, when I sobered from my anger, because I was very angry with the 𝗲𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀, I don't want to lie. Because how comrade urikunzi unokandwa vanhu kuna sidi chokwadere atetereni ndozvandiri kutaura kuti I cannot authenticate that, but as you know, we never saw 𝗖𝗍𝗻𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 that could be true. Hanzi vanosa kusunga kasikuere kaenda kuzimu unozviona sei mukoma. Vana Severs Kasikuere, they are part of the system. They are the ruling party. So nyaya iri kuitika paipa ndeyekushona muscles. Remember Jonathan Moyo
akashowa muscle yake against Mnangagwa. And Mnangagwa was sacked by 9 provinces out of 10 because of Jonathan Moyo's research. Manakasukwere, they were backing Jonathan Moyo. So now Mnangagwa is back by military demand, not by popular demand, and is serving the interests of the military. So they obviously need to cook some cases against Kasukwere to ward him away. They know if Kasukwere comes, then he will be the authentic ZANU-PF candidate. So it will be a race between Honorable Nelson Chamisa and the 𝗖𝗱𝗱𝗶𝗶𝗀𝗃 Kasukwere. And Shikanza aripo upakutaura request exactly mkoma givi. This is why Murukuona, when I sobered from my anger, I looked at Simba Shikanza at a different angle and saw that, oh, this gentleman is just doing his job as a journalist, not as a ZANU-PF supporter, not as a triple supporter. I was suspicious of him. Nishit Simba nenge we ZANU. But ndakatozoona when he attacked Mbuya Vanonzani, Auxilia Mnangagwa akava exposer. He was involved in gold mafia. If he was ZANU-PF, I don't think Simba Shikanza would have been involved in that. Nyoni Masunda, how are you? Nyoni, my boss Madinda, Simba Mwana. So let's trust Simba Shikanza and let's not trust Simba Shikanza. What I'm saying is I'm in between here to say Simba deserves our trust, of course. He doesn't deserve our trust on the second part, because when we are expecting him to be in favor of us, he doesn't bring anything that favor you. He has been attacking Fazai Mahere. He has been attacking 𝗲𝗿𝗲𝗀𝗀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 
as valuable people. Simba has got the authentic information against those people. So if we say ngati trust Simba or let's not trust Simba, it's our own judgment. But my judgment, considering my assessment of Simba Chikanza, he is a mere journalist. He's just a journalist. He does his job. He doesn't favor anyone. This is why I say let's trust him. Because kana information, ask information, he doesn't bring information. You could say, you kunanja. But when I saw bad, I saw Simba as a very valuable asset in this struggle. Remember, he went, Geneva, but Simba was never even bothered. He just went there straight to Mdenda, exposed and everyone. So if he was ZANU-PF, he wasn't going to do that. Who is he, CIO or something? I cannot comment on that one, Mkoma, Tototai, honestly. Because if I call Hopo Chingono a CIO, I've got no information. When I'm a journalist, Sana Simba might know. But these are unsubstantiated claims. If I say Hopo Chingono is a CIO, ndenge zvisina evidence and more. Inini kazhinji kacho ndichitaura ndoda zvinhu zvine uchapupo kuti vanhu vakada kundibvunza ndoti Hopo Chingono kana ari musiyawo nhamba dzake dzekusiyawo dzebasa dzinoti zvakati akapinda kubasa gore rakati zvikadai and more. Ndinenge ndaita deep, ndadiga deep, but kana ndisina kudiga, so it's not wise for me to accuse Hopo because he has written things that is seen as an attack on my political party, things that is seen as an attack on my president. And I'm here to prevent any damage to our president, because he is our last hope. Zimbabwe's last hope is Nelson Chamisa. I don't want anything negative written about Chamisa. This is why you see he doesn't do things that will bring negative image upon himself. He is always on the limelight, on the light, and people see Chamisa as real Chamisa. They don't see a pretender anymore. Saga, at all costs, I will defend my president. So, Wachingono,
for me to say MCIO kana hasi MCIO zvondiremera. I cannot take side MCIO unless that dig deep the information. The people of Zimbabwe who knows what's going to are plenty. If he is a member of the CIO, it knows better shit. Apana but zvinorega kuti bata because maofisi macho mune mamaofisi atinopinda ekuti tikakudza information dzatinonodhiga imomo motorwa neana kuti iwe mufesi yokuenda andiona. Saka today's topic, guys, tombotaura about general things. It's about the candidates we have. I'm looking at the double candidate. First of all, let me look at the double candidates. The 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗶 double candidates for National Assembly and the local authority. First of all, people would want to understand why these guys are becoming double candidates in the 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗃. Kana mazogara nero vanodiwa ndakazviona kuJoburg apa vainge vakachengeteka zvavo. Aiwa nero achibaba kachai. Inini ndakataurira vanhu ndikati Mugabe is second from Chamisa, and then Joshua Nkomo. These are three politicians that had made waves in our country. The first one, because environment that Chamisa is operating under, it's a very difficult environment. This is where you see even the CIOs, they don't want him to campaign. Zimbabwe Republic Police doesn't want him to campaign. The SARS will match it people if they come to gather around Chamisa just to listen to his sweet speeches. So he has been blocked by Zimbabwe government from campaigning. And they know in a few weeks we are going to have a general election. He is the only candidate and opposition political party in our country which has been completely shut down by the government. They have never campaigned in Zimbabwe. Never campaigned in Zimbabwe. And that guy can mingle with the people. He knows his cards. He knows what to say when he's facing a crowd. And ndosaka muchiona Chamisa does not carry bread to go and address people. He doesn't carry mukaka. Atakure KFC kana Nando's, like what we have seen in ZANU-PF. That every time Mnangagwa goes, anenge ane chingwa chinenge chakaiswa mupepa rakanzi 𝗖𝗱𝗱𝗶𝗃 kunokanda chinoita zvokukandurwa vachinhonga unge hove. So Chamisa doesn't do that. But see the crowd that gather around Chamisa. What I want you also to notice is Chamisa does not bus people from Hwange like what ZANU-PF does. Those people you saw in Chipinge, that is Mnangagwa's only support. He doesn't have support. Because those people were drawn from all 10 provinces to go to Chipinge to try and boost a crowd in Chipinge. But those people, when they return to their respective provinces, they are just a few people. Allow Chamisa to go to Murewa. The whole of Murewa will come out to see him. If he goes to Masvingo, the whole of Masvingo will come out to see him. You don't see that crowd. Chamisa is a genuine crowd of that area. He does not bus people from various provinces to come, and Mnangagwa has been addressing the same people. Mnangagwa has been addressing the same people. Those are the same people you found in Lupane. They are bussed from all over the country to Lupane. Bussed from all over. So every rally, everywhere Mnangagwa goes, he has got the same crowd. Those are the same people who just come to be addressed by Mnangagwa. That is where the two candidates differ. If you look at President Nelson Chamisa, if he is going to Masvingo, only Masvingo people will be gathered to be addressed by him. If he goes to Karoi, only Karoi crowd is gathered to be addressed by him. So if you compare the crowds, you see that Chamisa is good in upper end. So Nero and the are forced. Yes, and the ZANU-PF people are forced. So most of those people are not ZANU-PF.
vazhinji vacho ma-CCC vanoona kuti tikasanda torohwa, but let's meet musi wemavhotsi. And this is where you gauge. If I was ZANU-PF, I wouldn't deny 𝗖𝗱𝗂𝗧 to campaign in Zimbabwe, because they need to gauge his strength. How is the crowd reacting to Nelson? It's very important. But if they continue to shut him down like this, they wouldn't understand his strength. And ZANU-PF, kungotora ZANU moisa musaga, mosunga sekiti, mokanda mvura. Those zvichaitwa ZANU-PF ne-CCC. Andakaona mbuya dzainge dzavata, dzanzwa nenzara. Muzara bantu lipane, zvine musoro here izvozvo. Hazvina musoro mukomainoka. Because Mnangagwa, what they are doing to ZANU-PF, it's an error, a political error. You cannot continue to do that. Zviri nani kuti akaenda kuManicaland, unganidzai vanhu vese veManicaland pa one place. Akaenda kuMashwest, isaipa vanhu veMashwest pa one place. But havadaro manje. Vanoenda all 10 provinces. They deploy buses to all 10 provinces and bees people, lorries and what, to go and be addressed by Emmerson Mnangagwa. It's pathetic that the crowd does not come in numbers. Vanhu vaiuya kuti vanomuda Mnangagwa, paitsikika paya. Saka that is a false pretense. Iri kuitwa na-ED. Ndozvinomurovesa, ndozviri kumurovesa izvozvo. Compared naChamisa, President Chamisa pavanoenda, vanhu vanobuda Chamisa, mulocation vanhu vafambe. And the gentleman is so loved by the people. So this is your CCC presidential candidate. So let's go back to our topic now, that we have got double candidates who fraudulently registered as members, as candidates for members of parliament, for National Assembly. So there is a circulating all over the country, written by the information secretary from the CCC. They are saying, pursuant to our press briefing on the 22nd of June 2023, they filed objections against the double candidates in terms of the procedure provided for under Electoral Act. We have received no response from ZAC. Consequently, we have noted an electoral appeal to the Electoral Court under 𝗖𝗱𝗂𝗂𝗧 3 of 2023 against the decision of the nomination court to accept the nomination forms of fraudulently double candidates whose forms carried forged signatures. Hanzi tete opa muchinguri ndo vanonyatsoziva Manicaland vakabva vatiza she's no longer campaigning there, definitely. Candidates. In addition, we have filed criminal complaints against all the fraudulent candidates under RRB number 5585161 ZRP copy. For the avoidance of doubt, the following candidates are not candidates for the CCC. So I'm going to name the following candidates. Chamisa will definitely win this election, 100%. My only worry is will ZANU-PF accept the results? Yes, they will accept the results. Because if they cannot accept the results, we cannot wait for them to accept them when they are defeated. We need to take up our position and straight form a government. Ndozvandotaura kuti 2008 dai Mudhara Tsvangirai vakatongofoma government pai vakatoita move in nyika yedu takatoitonga. But unfortunately, pane masiya wanga wakumhanya kutaurira Mudhara Tsvangirai kuti Mudhara muruda kuuraiwa, and Mudhara had to leave the country for Botswana whilst he had already won the elections. So we learned a lesson in 2008. This lesson must not what happened in 2008 after we won the elections must not be repeated. So this time, as soon as we compile results and see that we have won that presidential election, we need to urgently form a government, then move into
to occupy positions. Because if we don't do that, it was 2008. Saka, let's be vigilant, let's defend our vote. So for National Assembly, we have got the Harare province alone. Kuna Sunningdale, kuna muruma anozviti Christmas gore musandu. I understand a lot of people were from Sunningdale, guys were saying this is a ZANU-PF youth, and they said when he came to 𝗖𝗱𝗃, he was like pretending to be a 𝗖𝗱𝗃 supporter, but he's never worked with the people in Sunningdale, and he jumped in with the fraudulent papers to register as a double candidate for Sunningdale. So this guy is not your candidate, is not a 𝗖𝗱𝗃 candidate. As kona imkomanya yekunzi kune 73 council posts akapindwa nezana contested chichakaitika pakashayikwa mari here to 5 hours. Yeah, problem yakaitika paipai, as far as I understand, there is one council muna even nema nomination papers from one council yanzi yakaenda nevanhu yangaine 12 ma-councillors released. Akabatwa nemapurisa akavharirwa svika nomination court yavhara. So it was beyond his control. Ko interview 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀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 
manyoni. Amai Mchangwa, Minister of Information, who doesn't even know we've got Zak and what's the meaning of Zak. It's so pathetic. Ndo wana mwenga mchiti ma Minister of Information. Munanga kwa kungo nonga ma girlfriends akachikanda mu office. Apana cho zikanwa pa. I think now people munanga muchimukudza musati maona zvare. Zvakafanana Chiwenga. Vanhu vanga vasati vainteracta naChiwenga hapana vemboziva kuti Mudhara is idandahid like that. And the people had to see it now. Kana kuverenga hatogoni, kana kunyora hatogoni. But aingoramba achingoappointwa achipromotwa naMugaba achinzi general. Andimona. Only when you open your mouth, then people will begin to understand you. The issue mukadzi waMuchangwa is she went unprepared to the interview. And she met vanhu vanobvunza mibvunzo. Kwete zvekuzbc zvokunzi madam chimbonwa iti mbowaigira keke mapedza here. Muda ndikubvunzei mibvunzo ipi. It's different. Ndosaka ndichifarira Simba Chikanza. Because kana akubvunza akupe mibvunzo yekubvunza. Ayo anongouya straight ndauya unoda kubvunza. Otanga kubvunza. Chiwenga akabvunzwa naSimba Chikanza akapenga akapopota. Saka now we really people will begin to understand you the moment you open your mouth to talk. People will formulate a picture. Urumuna akaita sei, character. Urumuna akaita sei. Andidimona. Saka kuSunningdale, kune munhu anonzi Christmas gore musandu. This is not a 𝗖𝗱𝗶𝗶𝗀 candidate. So I advise people in Sunningdale to make sure when they are campaigning, they must tell people kuti kana maakunovhota siyana nemurume anonzi Christmas gore musandu. Project yeFAZ, project yeCIO makomana. Ukaenda kuMount Pleasant ndokuna Honorable Mahere. Kune munhu anonzi Jonathan Machokoto. This is not the candidate chosen by the people in Mount Pleasant. Vanhu havatomuzivi, anzi Machokoto vanhu havatomuzivi. Anonzi Jonathan Machokoto. Akanozviti iye ndiye ari kumirira 𝗖𝗱𝗶𝗶 kuMount Pleasant. So if you go to St. Mary's, kune munhu anonzi Musarire dai nanga ndisingade kupinza other family members in this issue, I would have told you kuti munhu anonzi Fred Michael Musarire mwana wani. Anditi mwana. Anzi, what does FAZ mean? FAZ organization rikaiti tibva tatsvaga vanhu vazive. Kune nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo terera rerai mtemoyo senenzira dzakanaka musava
munotora zvinhu zvemasi edu, dzorerai zvamatora nenzira dzakanaka, musava munotora zvinhu zvemasi, dzorerai zvamatora nenzira dzakanaka. Fuzz ndiri kutsvaga kana pane anokwanisa kunyora apa kuti what does this fuzz. It's a chiorganization chakafomwa neZANU-PF, so I'm trying to get it from here. Let's go. Tony Babauman. Una mai mwana muri avu, mai mwana muri avu, mai mwana muri avu, mai. Right. Chinonzi Forever Associates Zimbabwe Trusts, I think. Unity Strength. Coming late, General. How are you? I'm well, Mkoma Blessing. Chinonzi Forever Associates Zimbabwe. This was formed by the Central Intelligence Organization. Anzi Fuzz Trust President is set the record straight on their involvement in the political landscape. Fuzz is an affiliate, is a mandate to answer Zimbabwe's and the ZANU-PF's call to duty in pursuit of national peace. Economic Monsaka interview. So I think Anzi uyu munhu anozviti Freddy Michael Masarev, when those fellas conspiracies, Freddy submitted these papers to the part only, not to Fuzz. Saka they call it Forever Associates Zimbabwe Trust. Chindiche masiyaiwa vakafoma chiorganization chine operatwa navanhu veintelligence vanenge vachithreatena nekurova vanhu. Saka munhu anonzi Freddy Michael Masarev kuSt Mary's is not our candidate. Munhu Warren Park kuna Energy Manaka Matika is not our candidate. KwaHarare South tina George Magweta Hasha Trouble haasi candidate yeCCC. KuHeathcliff kuna Lloyd Sunday. Hetfield ina Admire Adam Griza. Kunyani kuna Terence Kumbula. Epworth South kuna Solomon Baramasimbe na Didmas Bande. Harare Central kuna Ivan Atichke Nyaningwe. Harare East kuna munhu anonzi Malvin Razaro. I've never heard of this name. I was the organizer of Harare East. Never heard of this guy before. Harare West kuna Farai Padzarondora. Chitungwiza kuna Chitungwiza North kuna Kasha Dzashe Chitoro. Chitungwiza South kuna Shepherd Karira Mombe. Kuchuru kuna Tichaona Nyika Dzino. These are not our candidates. So who appointed Monica Mchangwa? She doesn't know how to answer questions like Chris Mchangwa. Girlfriend ya ED. Saka vachamisa vakuzviziva here. Yes, these guys, they fraudulently made the ZANU-PF has realized that what they did is they studied the previous election, especially in Domboshawa, where two candidates from the MDC participated in one constituency. Combining the results of those two candidates, which ZANU-PF was gonna be defeated heavily, but they shared the spoils, and the ZANU-PF's Energy Mtodi took advantage of that and took that constituency. So this is a way that ZANU-PF has studied that if we put, they targeted certain constituents that they know are massive constituencies for the opposition part. So they sponsored the double candidates there to neutralize the vote, to say people might be confused with CCC or So as a result, they targeted these constituencies
and they want to cause confusion and probably snatch those constituencies from the opposition. If you go to Bulawayo kuPelandava, kuna Shabalala Soneni Moyo, Entumbane, kuna Enjube Shuma, kuPhumula kuna Albert Mhlanga. If you go to Mashonaland East, kuna Mishek Manyere. Mashonaland West, Kariba, kuna Andrew Mtsao. These are not CCC supporters. These are not CCC candidates. So I'll tell you which candidate for these constituencies. So let's go to any from Mashingo. Let me check if we've got any from Mashingo here. No. Let's go straight to Harare province. Harare province. Harare province. Let's go straight to Harare. Onawe mose changamuka tereko tongwane mbava changamuka veurungwe changamuka tereko tongwane mbava changamuka kuHarare takati kwete zvekutongwa nembavha changamuka kuChikangwe takati kwete zvekutongwa nembavha changamuka. So kuHarare East kuna Honorable Makam Alan, no, the official candidate for the part kuHarare East, not Uyumbavawi Anonzi Malvin Razar. Those that forged papers should be exposed. Yes. So this is why today I said let me take this time. I'm not going to talk long so that I can read the names of fraudsters, people who forged the signatures, who went on to register as candidates to make double candidates so that ZANU-PF can snatch those seats. And these people have been paid large sums of money by ZANU-PF. The gold mafia, they managed to pay these people large sums of money. So what they did is they looked at constituencies in Harare which are likely, which are very hard for ZANU-PF to win. No matter what, no matter how much ZANU-PF might want to try, they will never win these constituencies, like Harare East constituency. Look at the results of Harare East, they will tell you that ZANU-PF has got no chance in that. As I'm worried about Pastor Ian of Divine Kingdom Ministries prophets, and most of the time I oppose anga achitichi Valerie atichi boss andina kunzwa prophecy yacho saka mungatotibatsire tinzoti anga achitichi. So Harare province, ladies and gentlemen, kune 15 ma constituencies aiswa ma double and triple candidates, but now they've been paid by ZANU-PF to try and cause confusion, divide the CCC votes, and try to hand over these constituencies to ZANU-PF. In Bulawayo, I've stated the names. In Mashonaland East, I've stated the names, and Kariba as well. These are 4 affected provinces where double candidates or people who feel like they own CCC, or who just saw a loophole of registering themselves as CCC candidates whilst they had no authenticated signatures, or they were never part of the CCC brigade. So if we go to my local councils, kubulawayo ndo kwatanyanya kwafektwa. Kuna Mbuso Siso is not CCC. This is Ward 1. Ward 6 kuna Fikiswe Nyoni. Ward 12 there's Siboniso Moyo. Ward 13 there's Metuseli Bebe. Ward 15 we've got Ashton Mhlanga. Wana Mhlanga wazininge mandu is kuPhumula futhi kuPhumula uko tinaye Mhlanga kuPhumula uko ezinezidane Ward 15 kuna Ashton Mhlanga kuPhumula kuna Albert Mhlanga izimandu iz imandu chazichazo tina Ward 18 kuna Mildred Ncube it's imandu iz mandu chazichazo. And then ku Ward 22 kuna Makalipi Swanda. Ward 24 Pumulani Swanda. Ward 28 Vusimusi Chirwa.
These are not our 𝗖𝗱𝗱𝗀 candidates, but they are people who were paid by ZANU-PF large sums of money. Some of them got around $2,000 just to register with all these faked papers. Kumarondera municipality na Derek Mugumbate na 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗶𝗶𝗀 uyu musiyayo yanonzi 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗶𝗶𝗀 musiyayo musazokanganwa ipapo. Tina Jim Jalifu, but I know this Godfrey is a member of the CIO. I don't know how he managed to dribble the people in Marondra and say I don't know. But this 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀 is member of the CIO. Then the municipality Harare kuna Alexio Nyakudya, Ncube Mildred na 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀, another 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀 food. The other 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀, I'm not sure whether these are two 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀 or these are two different people. Because Ward 22 in Bulawayo, we've got 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀 as well. If we go to Ward 22, Harare again, kuna 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀. I don't know how it worked there. There could be a typo era, but I'm not sure. How come this Harare, we've got Ward 22 in 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀. Then Uganda Bulawayo, we've got Ward 22 in 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀. If this person is the same person registering twice to become a councillor in Bulawayo and Harare, then the law should take its course. Then we have got a lot of questions to ask to Zek. What is this? Then we go to RDC, Nkai Rural District Council. Kuna Busani Stole, kuna Madlenko Shuma, kuna Sifas Ncube, kuna Love Mo Banda, kuna Sambulo Maposa na Once Ncube. So Busani Stole is Ward 14, RDC Nkai RDC Ward 14. We've got double candidates, but this one is not your candidate, Busani Stole. Ward 16, Madlenko Shuma is not your candidate. Ward 20, Sifas Ncube is not your candidate. Ward 23, Love Mo Banda is not your candidate. Ward 25, Sambulo Maposa is not your candidate. And then Ward 28, one Ncube. These people are not your candidates, but these are thieves. People who were paid heavily by ZANU-PF to infiltrate the party, to register as double candidates. So be warned. Should the fraudulent candidates withdraw their candidature within 24 hours, the 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀 will not persist with both the civil and the criminal proceedings against them. So what we are saying is the party has decided to charge them, to report them to the police, because they had photocopied letters which went through as a nomination. But now the party has taken this to the court. The party has taken this to the police. One, they need to face a civil court. Two, they need to be arrested and criminally charged for fraud. So what is the way forward, General? That's the way forward, is for if they don't want to be charged. But I know most of them, they were paid by ZANU-PF. So they are not going to budge. They are not going to withdraw. So the only thing we can do is proceed with the criminal charges against them. So will they be arrested? Yes, they must be arrested. The law in Zimbabwe is very cruel. And people, they think that these people, to be prosecuted, they need to be arrested by police alone. No. We can prepare charges with the solicitors and go to court without the police involvement. The judge or magistrate will issue a warrant of arrest if they don't come, because we save them the warrant. If they don't come, the judge will issue a warrant of arrest, then they will be put in prison. So the law is very stubborn. This is why you see we can even find a private prosecutor. If we don't want the state prosecutor, we can find a private prosecutor to prosecute them, and we can take them to court. You see, the law is very stubborn. It's very stubborn. If the state refuses to prosecute them, we can find a private prosecutor and we can prosecute them in the courts. So if we can I know most of these guys were paid.
What they must just do is withdraw, save yourself. Save yourself. Because you are going down in history. Semunu agatumwa ne ZANU-PF. ZANU-PF is going. Don't be used in a ZANU. ZANU-PF is no more. That part is gone. Saga, my last kicks of a dying horse, I know the Ananga Achirwadza, but the people of Zimbabwe have soldiered on. They go to an extent to make sure that ZANU is gone. Thanks, Iron Lady. So, this candidate, announced 𝗖𝗱𝗶𝗶𝗀𝗀. This guy announced 𝗖𝗱𝗶𝗶𝗀𝗀. He is one of the �CCC double candidates who filed fraudulent nomination papers for Phumula. Remember, he is not a �CCC activist. He belongs to Douglas Monzora's MDC alliance. Last year, from a by-election, he contested as MDC in the Phumula by-election against the legitimate �CCC candidate Mahlangu and lost dismally. This guy, Anonzi 𝗖𝗱𝗶𝗶𝗀𝗀, who became a double candidate, is not a �CCC supporter. He is an MDC alliance supporter. Just a few months ago, when we went for the by-elections in Phumula, he contested Mahlangu, and the people, he lost heavily in Phumula. So I don't know how he managed to dribble the system to feign that is �CCC, took fraudulent papers and take them to court and register as �CCC candidate. But he is not a �CCC candidate. Remember, let me read what he got. Let me read what this gentleman got. Declaration of results of pool. I, Tambani Swanda, being the constituents elections officer for Phumula constituents, do hereby declare that I have, in accordance with the Electoral Act, Chapter 2, subsection 13, and the regulations made thereafter, ascertained the results of the pool for the said constituents, and that they have been given to name of candidate Mahlangu 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀 of �CCC. He got 8,092 votes in Phumula from by-elections last year. �CCC candidate got 8,092 votes. Muhlanga Albert, this gentleman who has come in now as �CCC, who but participated as MDC alliance in previous elections, he got just 110 votes. He lost by about 7,900 something votes. So he decided, he knows Phumula people don't like him. So he decided to come in now and try to cause confusion. Zapu Dingue Richard, who got a paltry 227 votes. And then ZANU-PF got 1,212 votes. So then there were other Nyoni, Stanford, RPZ got 27. Shumatabani, independent, got 62. So the only candidate in Phumula in that election, and that I therefore declare the said Mahlangu 𝗖𝗍𝗍𝗀𝗀 �CCC part this day, 27th of March, to be duly elected member of the National Assembly for Phumula constituency. Alright, yangairi Siri Kanzuri, yangairi MP, member of parliament. So Mahlangu won that constituency, and this 𝗖𝗱𝗶𝗶𝗀𝗀 lost. So he decided to come in now kuti adzongonyedze akanganise mararamiro edu ku constituency iyoyi. So ladies and gentlemen, be vigilant because now this gentleman has been unmasked.
has been unmasked. When we were telling people that, look, we have formed a different political party, different in everything, from color, leadership, everything. Those who were willing to come aboard, you were welcome. MDC Alliance to contest by-elections. Now he thinks he can hoodwink the people of 𝗖𝗱𝗃𝗀𝗃. Maona ere zvandogara nchitaura guys, mazviona kuti vanhu vaiva maiti hey nhingi uyoye sei akazobviswa nevanhu, hey sei party yataura nhingi asaconteste. I think now you have seen the reason why, and I think most of these people are from Monzora. Yeah, exactly, they are from double candidates. I think it's Monzora jet, obvious, it's Monzora and ZANU-PF. So I think now you guys now understand why the party decided to withdraw or to remove some other candidates, because most of these guys are Monzora's people. There is nowhere they were gonna vote for us. And then if you go kune mumwe candidate inonzi Chitoro Nyasha 𝗖ihe𝗱𝗶𝗶, a ZANU-PF candidate and an ED Mnangagwa supporter, who also forged 𝗖𝗱𝗃 nominations documents and registered as a double candidate. This boy, Anonzi Chitoro 𝗖ihe𝗱𝗶𝗶, is not a 𝗖𝗱𝗃 candidate. He is a former student union, SRC vice president at Women's University Africa. He ran under the course, which is ZANU-PF affiliate, and studied for a diploma in social work. They forged my signatures and he went on to register as our candidate. So they have been unmasked, these guys. They have been unmasked. So it's all up to you now. Ma 𝗖𝗱𝗃𝗃 kuti ngatibate ibasa andimona ngatibate ibasa. What is 𝗖𝗱𝗃𝗃 doing about one innocent giant wiwa, right? Mkoma Farai, I've addressed that issue for some time. Let me again accept. Sorry, I can't accept it because I'm live. I'll ring him. I can't accept the call. Sorry. Right. So quite that's talking about we were right. The problem in an issue job scholar is the opposition as a political party does not have a hand in the incarceration of job scholar. And what we can only engage in is defiance against the law. Go on like a massive strike so that we demand his release. But at this juncture, I am telling you, my brother, no one in Zimbabwe is prepared for that. To say, look, when we say let's disobey whatever ZANU-PF is issuing, then let's go into the streets. Could we demand job scholar? Because job scholar has been incarcerated by the order of the court. So there is no one in opposition or in 𝗖𝗱𝗃𝗃 who can go and probably attack the judges or what, because he is there in prison by the order of the court. Ndopari trick kuti ZANU-PF iri kushandisa captured judiciary kuita sei kuincarcerate job scholar, an innocent man. So the judiciary is the problem. For 𝗖𝗱𝗃𝗃 now, kuti ikwanise kuenda unoburisa job scholar mjeri, hapana ane capacity. Because the court has to grant him bail. No one in 𝗖𝗱𝗃𝗃 can grant him bail. What we can only engage in is civil disobedience against the government, protest against injustice
But at this juncture in Zimbabwe, no one is willing, no one is ready to die for that. This is the problem that we are facing. And the 𝗍𝗶𝗃𝗀 is in prison for a long period of time, for a year. Ukada kubvunza kuti mhosva yakapara ndeye imhosva yekuti akatongwa Job anogona kunza akaconvictwa anopuwa 2 months mujeri, but he's been there for a year. That is automatically he becomes a prisoner, a political prisoner. For we were to be released, let's vote for 𝗖𝗱𝗱𝗶𝗃𝗀𝗃. Definitely, it's a political situation that needs a political solution. And the political solution that we have now is to mobilize our relatives and friends, every family member, to vote for 𝗖𝗱𝗱𝗃𝗀. Once ZANU-PF is defeated, I am telling you, 𝗍𝗶𝗃𝗀𝗀 will be out. This is what you just need to do. Or else we go on a civil disobedience and defy the orders of the state from the beginning. Then we close the judiciary. We take over governance by force. This is what is required for us to say kuti tasvika kuti akuburitsa 𝗍𝗶𝗃𝗀𝗀. Because tikamacha tichienda kujeri kuti ngaabude tinopfurwa. And vanhu, they are not willing to die for it. Hapana munhu ari willing to die in Zimbabwe. Zimbabwe ndo ine vanhu vanosvika kufa. I am telling you, I have seen it, I have heard it. The only country in SADC, go to South Africa, azviitike zvirikuitwa 𝗍𝗶𝗃𝗀𝗀, that can never happen in South Africa. That can never happen in Mozambique. That can never happen even in Zambia. But I don't know what type of people, what kind of people Zimbabweans are. I don't understand Zimbabweans. I don't understand them. But Zimbabweans chavanoshka kufa. Hakuna mZimbabwean anda kufira nyika. Ndo pandirofunga kuti pane pataimbofamba nanaTonde tichiimba kuti kana ndikafa ndavira nyika, baba ndavira Zimbabwe, ndikafa ndavira nyika, baba ndavira Zimbabwe, ndavira nyika, ndavira Zimbabwe. Andimona. Ndo pataimbodza masongs aimbwa nguva dzichimurenga dzokuti baba namai kana ndafa musandityire zvangu, ropa rangu muchariwana pasi pemureza weZimbabwe. Ndaiti tikatanga kuimba masongs wayo, ndo pandaiona kuti inotonderai ndira, there was something in him. Andoona, he was not just an ordinary person in that country. But remember, we are dealing with the people who defied the law, vakaenda kuhondo. Exactly. This is my point, Mkoma Farai. That are you prepared to lead? Because we have been talking and talking and talking, but no proper solution has ever come to say, look, enough is enough. If we are to engage in civil disobedience, let's start now, and no one is coming up to lead. And the problem is, Atina Mun are willing to lead a civil disobedience in Zimbabwe. Kufa. A good example, Mkoma Farai Muruta or Emim. By now, you should have stood and say, look, I am now leading a civil disobedience in the country. Please follow me. We have got one single guy, akaenda pamusoro pemotikari akaridza ngoma, akataura nyaya injustice in our country. What happened? He was dragged from that car, bashed by police, maskati machena kwete zvekuvanza, chimbo chisimudzwa kusvika mugotsi munhu achirohwa. And nobody even came to give him support. So this is the nature of Zimbabweans. Kana wafa ipapo unonzwa kuti yakafira mahara, vanenge vakutaura negative about you. Vanenge vakuya even paguva rako vandalizing, like what happened to Tondera Ndira's grave. MaZimbabweans hatisati tasvika pakunyatsorwadziwa kuti we want to free ourselves. Hatisati. Tichiri ukaona tichidya chitamatama, so hapana rumbofunga the future of that country. And these people, they are taking advantage of fear. What is drawing us back is fear. Vanhu vanotya. A good example, you are here, my brother Farai. And apana munhu akanzi uyu ndiye anofanira kutanga chete kuleader chimurenga. You can start, my brother. Kuti 𝗍𝗶𝗃𝗀𝗀𝗀 ari mujeri, why? Utotanga uropinda mutauni neplacard vanhu tere. Andimona. Ndo zvakaitwa nana Mudhara Tsvangira izvi. Toita sei? Makaiona strike ya 1998.
if you were grown up by 1998, strike yakaitwa iyai yakazopa kuti launch tizoti takufoma a political party kuzobva kwazofoma MDC. If you still remember that strike in 1998. If I can take you back, muZimbabwe, makambopfurwa kuna Ines Terezi kwakambopfurwa umwe I think is a vendor akapfurwa nemupurisa. Motikari muZimbabwe dzikaita upside down, mota dzikapiswa. I think you still remember those incidents very well. Andimon, Harare kanza haichafambiki. Those times will never come back. Because ka generation aka karipo zvinezvi ama 2000 zvekunzi vangasimukira hurumende kana kuda kutsamwira hurumende totombovachoka time and again kuti ngatibatsirane kutsamwira hurumende. Vandotsamwira iwewe uri kuva encourage kuti guys, you need future, your children needs future. Most of these guys havana pension, they've never worked. You wonder kuti pavanosvika ma 70s vanonga vachigara pai vachidyei. Vamwe vacho havana kana nedzimba muZimbabwe. Saka tikuvataura kuti nguva ichiripo, let's come together, ngatibatsirane kugumbukira hurumende. Havasi kuda. Andimona. Saka tikabvunza kuti what are people doing whilst we are supposed to be leaders? Ndoiziva was working kwa Edgar's. Yakaipa atete Iron Lady. Still remember that strike. Yakashata but zvakabva zvangoperera ipapo. 2018 people tried kuda kuti no tabirwa mavu, tabirwa election yedu, vakabva vapfurwa vanhu vakatiza, they never come back. Pakapfurwa vanhu 5 vakafa paipai, ndopaifanira kumuka chimoto chokuti achaidzimurwa. Why are you killing us? Why are you killing us? Why are you killing people? Innocent civilians for that matter. But vanhu vakabva vatiza vanopinda mudzimba dzavo, not even one munhu wawakazoona achiyasiyana nestrike ya98. Ya98 masoja airidza pfuti, but vaibatwa kuna chitunguza vaitwa heki masoja vachikandwa mvura. I still remember ndichiudzwa kunzi Alusi Godzi akamira pamberi pemotokari yechibuku kuti wo vanhu vakaluta chibuku, vanhu vakanomwa vakaguta. Adon. Nandiri prison during that time. Grey Maria Ijeri yakasvika Grey Maria Ijeri, exactly. Grey Maria Ijeri pa Sunningdale pa Arcadia paipai kuduze ne Coca-Cola yakabatwa paipai nevanhu vachida kuvhurira mabhanditi kuti mabhanditi abude. Saka luckily motikari yeJerry inenge yakalokwa kuseri, vanhu vaya vakangoburitsa driver vakamurova, vakaataka maJerry guard paipai. Takazoudzwa kuti akuchikurubu kunzi maJerry guard ari kuatakwa, we to react kuenda kunotora retriever motikari iyoyi. And vanhu vakangwara vanoziva kuti Gadjera, you don't attack him, Gadjera. You don't attack him, Gadjera. Magadi siyai vaite zvavanenge vachita, varegai vapfure vaende nekudzoka. Ando boss ukasungwa under 10 years uri kujeri, auite 10 years uri kupolisi. Saka nawa kujeri for 10 years, Gadjera wamakarova kana mukauraya mukakuvadza, inenge iri mudhodha siyazoonela iyaya. 98 chakabvondoka muZimbabwe. But that was that. Akusina that generation in that spirit ya 98. Tane spirit yekubvunza. Sekubvunza kwaita mukoma fatso. Spirit yatana ndo yekubvunza. Kuti saka wiwa zvaari mujeri. Triple C iri kuti inazvo. Saka takuita nge Triple C, it's a property kana kuti zimotikari, kana kuti ibomba, kana kuti something else. We forget that he is Triple C. I am Triple C. So the first question that anyone should ask is, what are we doing about it? What am I doing about it? And it on. Zvekuti ya 2018 yekusvika 2019, paipai ZANU-PF yaifana kutonga paya. But vanhu vangonzi vanhu vapfurwa, vanhu vachibva vatoti see, and ndo zvinoziva ZANU. Deploy the soldiers, shoot them, that's it. They won't come back again. No, another issue foot, yekuti
munhu ari kutitungamirira anotya Mwari, anotya Mwari, because tikasatya Mwari hakuna kwatiri kuenda. Saka tinofanirwa kutya Mwari. Kana tatya Mwari, that's the first thing. Choti tikarega kutya Mwari hatina kwatiri kuenda, because political system yatinayo muZimbabwe political system yekuti ine vanhu vasingatye Mwari. We've got a government that is not even scared of killing. I government yekuti inonga ichiita kukudza masatanisti akaita sana Passion Java. I think we need vanguard in 𝗖𝗱𝗱𝗶𝗶. It doesn't work, Mkoma McDonald. It doesn't work because as long as we have vanguard, tisina leadership iri militant, hakuna kwatiri kuenda, hatina kwatiri kuenda. Inini Mwari wangu ndiseka kuti ndakanga ndiri muchiuto, but if I was in civil, dai apa pandakabuda basa ndiri muZimbabwe, ndiri kucivilian, ndisiri muuto, ingadai dai ndiri muZimbabwe tichitaura a different language. Dai tichitaura a different language. I feel it. Dai ndiri kuZimbabwe, ngadai tichitaura a different language. There is a void somewhere, somehow. Someone militant enough to mobilize the people. No, this is enough. And it more. Saka tikashaya kudaro, isusu tine government inofarira kupfura nekuuraya vanhu. I government yekuti taifanirwa kuipa mukana wekuita zvavanoita izvozvo. Taifanirwa kuinyima mukana wekuuraya vanhu. Taifanira kuti vakauraya vanhu, kuuraya 1 taita Arab Spring, ndo iri kudiwa. But tine problem yekuti tinotya. Matyiro atinoita aya ndekuti munhu andanga kufunga kuti kuvana vangu ndo problem atinayo manje, Mkoma McDonald, kuti povo, these people of various opinions, they don't understand the language of struggle. This is why we tripatiri, because fear yaya inouya kana musina plan. Zimbabwe ine masoja less than 60,000 who are containing about 15 million people or 14 million people. Tikati jam 37 million, half of Zimbabwe's population kupinda street 37 million. Hakuna ano adzirire pfuti dzedza musanyeperwe. Hakuna pavacharidza 7 pavachapfura 7,000 vanhu. We need youth leader like General 𝗖𝗱𝗱𝗶𝗀𝗀. Yes, drug Mchon. That one, General James 𝗖𝗱𝗱𝗀 ndiye one munhu androgona kuti uya akasimuka chinotsva. 𝗖𝗱𝗀𝗀 kana akada kuita hondo muZimbabwe inotsva, vanhu vanomutevera. He's fearless. Anozoterwa na Bvondo. Bvondo is fearless. So those leaders, vanhu vari unique to find in an organization. And it is so what we want, Panapa, we want people who sacrifice life. Zvakafanana nekuti in 2008, when I sacrificed everything, I had lost hope of surviving. I never thought that I would see today. I want to be honest with you. Ndakasvika pekuti life is meaningless. Wakambosvika pekurara so, wakarara so uchiona rufu rwako. Ndakasvika extend yekuti ndikarara ndaiona death yangu, ndaiona funeral yangu. Ndakarara so. Dzimwe nguva mukadzi aindivhunumutsa ndichirotomoka ndiri muhondo. Ndakasvika extend to lose hope of surviving. I never thought I would see this world beyond 2008. But Mwari vane maplans avo.
plan iripo yaMwari apa ukada kuitarisa wega, you can tell it's for the people of Zimbabwe to uprise against ZANU-PF government. Kuita mass disturbance chaiyo kuti vanhu vakasimuka vakataura kuti 7 million people vapinda muroad vasina chavakabata dombo kana pfuti vachidhimanda resignation yaMnangagwa. He will go. Vanotiza madhara anotiza ya. There is nowhere they are going to overpower 7 million people. There is nowhere they are going to kill 7 million people. Once they open fire to 7 million people, they've declared a war. And a war that they will never win. Look what happened in Libya. It's exactly a situation that happened in Libya. Kuti vanhu pavakapinda street, the Libyan army yanzi Khamis brigade started firing at people, killing people. And the people overpowered them. Pinda mabarracks, kutora maki, kuvhura maamari. Unonzwa rakasha vachiti yeAmerica. Hakuna America yakapinda maamari eLibya vakatora vakawithdraw foot. MaLibyans vakapinda memo vakatora motikari dzearmy vakawithdraw foot, vakadzidira fuel, vakaload up foot, vachifamba every unit vachirovana navo because ava vakomana vaiuraya. Hakuna leader muAfrica wegeneration yedu aiuraya vanhu saGaddafi. Kwaona Idi Amin vaidya, but Gaddafi aiuraya. Where is Gaddafi today? Zvakuda zvivindi kuzvipira kuti patasvika panapa kusiri kufa ndekupi. Takazosvika padecision yekutiza Zimbabwe. Watoona kuti I'm fighting a lone battle. Unoziva ndiri kuprison, hondo yandakarwa dai ndakawana 2, 3, 4 vanhu vakanditsigira kuprison, ngadai kusina nonsense dzese. But munhu unozosvika pakupa decision yekuti guys, chiregai ningotiza ndiende. Hazviroti unenge uchida kutiza, unenge uchida kuti struggle ienderere mberi. Because already kutiza kwandakaita kwakatocreate a void. Kuti pakashaika umwe munhu akasimuka akati inini andiona. Vamwe izvozvo vanhu vanga vachifunga kuti ukangodai unoita zvaitaidza mara. Andiona. Saka what I'm saying is we have got a list, a genuine list. We have got a genuine list of parliamentary candidates. That means the more you vote those guys from CCC, you are putting them into a legislative board, parliament. When they are in parliament, they are going to debate the laws. Then we've got one presidential candidate who is going to be the executive leader of the government, President Nelson Chamisa. And our elections will soon take place 23 August. I think a few weeks left now. And on. So we have got that list. Vamwe vaibvunza list remusuya ndichitadza kunyatsopindura bosi nanda siya list irori. Bosi kuHarare tine a number of constituencies that people are going to stand, especially ku St. Mary's kuna Mazhinda Brighton. Ku Sunningdale Maureen Kademaunga is your candidate. Kwele tsotsiriari andidimo. Saka we need guys, we need your input at this juncture to make sure that my elections atakuenda we win. Not tikasa winner pane nyaya and hapana choti tasakuwin. This is what I want to tell Zimbabweans. Look at ZANU-PF candidates. What they only know, after they win election, they disappear. And they come back again with a 2 kg of sugar and a cup of rice to say, look, mungandivhotera charamba nchikupa izvozvo. Mumvhotera owina oenda adzoke. Muzomona 5 more years later, akudzoka futi akuda your votes. This is the time now we should sit down and think deeply. Is this what we want? Is this the type of political party that we want to lead Zimbabwe? We are looking at the basis of their members of parliament disappearing.
We are looking at the best. ZANU-PF, do you need Emmerson Mnangagwa back as president? Because when he came, people were talking about sanctions. Even in ZANU-PF, they said, if you have got no plan to get the sanctions removed, you are not the right candidate for that position. And until now, Mnangagwa came, is crying more than Robert Mugabe about sanctions. And when they came, they said they've got a plan to get those sanctions removed. So what we are saying is, those issues should be determinant factors. Should be determinant factors whether to retain Mnangagwa or to boot him out. But what I suggest is you've got a very young presidential candidate, someone who achineropa ukatora apa ukawati Mnangagwa anachamisa jump by 30 centimeters from the ground. Mnangagwa can't jump because he has expired. So if the question of who should be president, who should run for the president, in reality, only Chamisa is the only candidate at this juncture who can run that country. Although different political parties have thrown in garbage or rubbish into the head to say, uyongapinde, we have got a most popular leader. One Zimbabweans have chosen. Yesterday I was asked a question that a stupid South African or ANC leader said America wants to install a puppet. So I said to myself, the problem the problem of that guy is ignorant. He has been there in ANC, but is ignorant of politics. A clear indication is that when ANC and ZAPU were fighting the Rhodesian forces, they got support from the eastern side. They got Russia, they've got China, they got all those sorts of countries who even supplied them arms and ammunition. So they are able to be Eastern world puppets, but they don't like someone to be a Western world puppet. If you look at East, it sponsored the war, fine. Do you know why Mugabe dumped the East in 1980 and opted for the West, whilst the East was the one that sponsored him in the war? It is because the East never built Africa. Those guys, they never built Africa. What they just brought in Africa were weapons, arms, and firearms. Apana ukafamba mu Africa, futi unaona AK. Unaona Zambia, the whole of Africa. Kuti uzoona futi yakagadzirwa mu Britain kana ku America, you rarely find them. But if you go to Harare, that capital city yanga iri Salisbury. Most buildings in Salisbury are similar to the buildings you find in London. The British came to build Zimbabwe. The Eastern world came to sponsor war. And look at what the Eastern world has done to our country. Look, East never worked. They brought bombs, they brought firearms, they brought ammunition, went into the bush, we fought. Until today, we are still being killed by those AK assault rifles, which came from the Eastern world. If I ask you which city in Zimbabwe was built by the Russians, but if you go to Russia, you will see splendid buildings, beautiful buildings, running a very successful economy. Go to Zimbabwe, they are sponsoring war. They are sponsoring killings. So, if someone comes to you and say Chamisa is a Western puppet, I'll be very happy. In Indijangwa, I'm glad to be called a Western puppet. I'm glad. They must call me a Western puppet. Because I know, if I move from here to Russia today, Russians rarely speak English. Chinese rarely speak English. But if you go to America, Americans, they speak English. You find Chinese speaking China enough in America.
You find Russians in America speaking Russian. Innovation and everything. If you go to China, Russia, they are busy making weapons, busy making bombs they call Satan. If you go to America, they are busy making rockets, going to vachikwira vachienda kumwedzi vachidzoka vachiimprove. Facebook yatikushandisa nhasi yakagadzirwa kuAmerica. Vana WhatsApp vatinavo ava, the American products. Pane one munhu here ari kushandisa Facebook yeRussia kana kuti any social media yakagadzirwa neRussia ari kuishandisa nhasi ndiani? 3/4 of this world is using American products, WhatsApp, Facebook, everything. Because these people, they keep innovation, they keep innovating new things, thinking, bringing new ideas, rather than bringing new weapons to kill people, bringing new bombs to bomb each other in Africa. So we've got 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀 candidates who are being labeled Western puppets by Putin is on the run, yes. And on. So it's all up to you guys that we've got two major political parties in Zimbabwe. Forget about MDC. That one is dead and buried. Forget about MDC. We've got 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀 now. Two major political parties. 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀 being a major political party. And the second popular is ZANU. Because no one likes ZANU anymore. So we have seen in recent years the elections which were contested by these two parties. Go back to by-elections last year. You can tell why 𝗣𝗿𝗲𝗀𝗀𝗀𝗀 is in prison. You can tell why Chamisa is not allowed to campaign in Zimbabwe. Both those elections, they exposed ZANU-PF. It lost its money. And it more. Saka, let's go, ladies and gentlemen. I'm not going to take more time now. Let me call it quits tonight. Ndachida kuti mungoya nema candidates asiri enya muvazive kuti never vote those idiots. They are not your candidates, but these are preferred ZANU-PF nominees who are here to try and cause chaos in our elections. Koma double candidates mzaya zvinogadzirisika sei ndo zvatachitaura sekuru manonoka kuya nasi. So what we have said is the parties reported them to the police for fraud, and they are going to be charged. Even if the police doesn't want to charge them, we can still take them to civil court. We can still criminally prosecute them using private prosecutors. We can do that. So this is what is on the ground. Some have withdrawn, and the other guy, the other guy who went as double candidate is a ZANU-PF supporter. The other one is a member of the CIO. The other one is from he's from MDC Alliance. Those were not 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀 people. Go check good West Panan. Let me right. Chibvunza imanje wasuruziya macandidates awo now. Check good West, that's Mashonaland. That's Mashonaland West, Midlands, Matabeleland South Province, Matabeleland North, Masvingo Province, Mashonaland West Province. Check good West. Kuna Chivero Edmo. Chivero Edmo is the 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀𝗀 candidate for Chegutu West. Let me take this opportunity to congratulate Chivi Central candidate Mkoma Makotose Peter Alexius. We all know, I know who is this gentleman. I'm glad to have known him for quite some time. The day I met him, it was in Manchester when we went to elect a district to see elections in Manchester where people were electing a district. Makotose Peter Alexius became
chairperson information. I'm not sure about that. I've forgotten. But congratulations, he has been nominated to stand in 𝗖𝗱𝗱𝗁 Central as a candidate. Right. We, as usual, we've got challenges there. 𝗖𝗱𝗱𝗁 Central constituency, it's a rural constituency which has been won by ZANU-PF for the past 3 elections or 4. Now, with the wave of change in our country, this constituency is likely to be won by Mkoma Makotose Peter Alexius. So, what I'm urging Zimbabweans, varimu UK, tibatsire. The problem happened. We are not allowed now to collect cash from supporters, because the part wants all the cash to be channeled to the part at this juncture. And thank you so much. Wish I was 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀 would have given free internet for all Zimbos to listen to you. Thanks, Mgoma Faso. Thanks so much. So what I'm saying is, we now have a challenge, a very serious challenge in constituencies like 𝗖𝗱 South, 𝗖𝗱 Central. I am rural areas. And the Madam Kubewagazo, I think she was put to female quotas, could come in as a proportional representative members of parliament, or she could come in as a senator, Madam Kupe. So I know people don't like her, but comparing Kupe and Komich, I would go for Kupe. If I am given an opportunity to choose a better devil between Kupe and Komich, I would go for Kupe. And I've stated these reasons last time, that Komich pretended to love President Chamisa. Daiguruti Chamisa no faru kufanga dayakafa akaurawana Komich. Because Komich was the election agent wa president. Munanugara pasina president, briefing the president. But he was a spy all along, spying on the young men. Kupe has never pretended to like us. She has been radical from the word go until now. She never changed her position. So that type of a person, people would predict what her next move is, as compared to Komich, who come to you wearing sheepskin or a wolf. President Chamisa wakauraiswa na Komich. So give an opportunity to choose between Kupe and Komich. I will go for Kupe. I don't go for Komich. Komich came open and said he was spying on the young men all along. That means since he was chairperson, since President Chamisa took over leadership of MDC, Komich became a spy. Chamisa is luck. This is why we say God is in it. Who is spying on him? And who? Komich either spy for who? This is a very big question. Komich was spying on Chamisa. Spying for who? Working for who? No big question in that. So I would vie for Kupe than Komich, although I don't like Kupe personally. Saka, ladies and gentlemen, I think with the elections coming now, you have seen the candidates, and these candidates, they are citizens of Zimbabwe, and they are not less than 18 years of age. So they are coming to you, appealing to you. What we want is victory to change government. Kotombusono Randira Jagazodi Trigu raise Amari so far and never 4 contribute. Mwagandi 20, Mwagasa 20, Mwagasa 20, Mwagasa 37 pounds. So far, 1 4 chat
ndovacontributa patombstone randira. Saka ndakacreata a link yekupaypal ndikaisa pafacebook. I will repost that link. We are trying to raise this money by 30th of July. Tonotungeta raise amari. Saka I will put that link. Vanhu vanenge vaisa mari yacho palink ipapo ichinopinda kupaypal. That makes kuti mari haishandiswe or anything. But so far ndine vanhu 4 chete vakacontribute but that rine cause yatonde. Because tikasavaka guva iri before elections tinooresa moyo vanhu vakawanda. I don't want to lie, guys. If we don't build this grave before elections, vanhu vazhinji vanoora moyo. And so kunyeperai, the spirit in the people now, vanhu vazhinji vanga zvezano izvi hakuna anga achada zvezano. But vanhu vakutarisa manje kuti kana ndikafa ndichishandira musangano opposition, vanhu vanobva vandikanganwa. Zvakuita drawback a lot of people. Vamwe vanhu vangotaura zviri nani ndirege kuvhota. Saka failure to participate in this election unenge wadyisa party. It's crucial for you to participate. But the problem yatakuita ndeyekuti vanhu vakutarisa previously what happened to 𝗱𝗵𝗍𝗃. What did 𝗱𝗵𝗍𝗃 benefit? What happened to tondraindira? What did tondraindira benefit? What happened to 𝗖𝗍𝗱𝗶𝗶𝗃? What did his family benefit? What happened to Mdara Tapiwa Mwadarika? What did his family benefited? So taane problem yekuti we are being judged. And please tell President kuti marali apa vambosvike paground area yaMonzora ikoko kune poison Branyanga North Nyautari area. Problem ndeyekuti President Chamisa has been banned from campaigning in Zimbabwe. So vanhu variko kunana nyanga kwacho ngatimutongovabatai pa social media and so forth. But since inception of 𝗏𝗏𝐶, it has never been allowed to campaign in Zimbabwe. Never in a day. I've never seen 𝗏𝗏𝐶 campaigning. Ndakangoona president vachikampena kuSouth Africa kutry kumobilize vana variko kuti vauye kumusha vazovhota, those who are registered. Saka I'm not sure kuti kunana nyanga kuti netime yacho yasara tingabudi kuti president vakabudirira kusvika. But I understand the president could be here reading these comments. I wish president could try to book a rally kuNyautare area ikoko toendako tonovaratidza kuti aiwa Monzora is not your presidential candidate. Your preferred candidate is none other than Nelson Chamisa. But unfortunately, Chamisa has been shut down. He's not allowed to campaign in Zimbabwe. And it on. So, because the problem is we don't have competent courts. If we take such issues to courts, our judges are of unsound mind. Because these are people who have been lured by cash, nezanu, and on. So they don't take our cases impartially. You understand? Because most of these judges are appointed by the president. So their loyalty is to the president. Their loyalty is not to a country, to a city. As a president, mbovaunza ipano yuda. Ndogona kuvaunza president. If I talk to him, he can come. Problem iri apa manje with this platform. Tikatry kueda someone kuti auye pa live. Volume inobva yaenda atichanzwe. Inobva yatanga kekeke yobva yakata. Andimona. But dai kusiri kudaro president vanhu president vaiuya. Izvo ndo zvavasingarambe manje. Izvo ndo zvavasingarambe. So in other words, takatombotaurira vana mahera. The problem yatinayo yevanhu vedu avo mukoma masimba Falcon D zviri sei. Problem yatinayo yevanhu vari 𝗏𝗏𝐶. Ndosaka muchiona sometimes tichimbotaura kuti Simba Chikanza sometimes anenge ari right. Because if we bring them suggestions, they don't take our suggestions seriously. Makamboona here Biden, president of America, the current president of America. Biden, everything he does under by social media, by Facebook. As I'm talking right now, Biden is live on Facebook. I don't understand why, if president is relaxed,
wopuwa umkana page raNelson Chamisa reFacebook from for 1 hour 30 minutes a day vachitaura vachikambeina ipapo. Nana Mavaza taenda ku 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀. I don't like to be on 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀 for certain reasons, but kana nda request ndende ku 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀 ndinoenda andiregere kuenda, because remember I told you kuti Simba Sikanza who runs 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀 is just a journalist. Tikada kuita zvedu zvakarerekera 𝗖𝗱𝗀, I don't think kuti anotibvumira, but he is a journalist. News dzake hadzina kurerekera isu, hadzina kurerekera zano, anongotaura zviri neutral. But sometimes ndinomubeliever zvimwe zvaanotaura Simba, because vana mahere tikavasendera messages they don't reply, ukafona they don't pick up a phone. Tine masuggestions ezvinhu zvakawanda zvatofungidzira dai zvakati zvaitika. Tagara ma-Western countries, we have seen politics in these countries. We have seen different things in these countries. We need to contribute to this struggle. But kana tine vanhu vokuti mukada kutaura navo, they don't pay attention, they don't listen to you. And then I don't think it need correct leadership in these positions. And what? Nobody taura nevanhu ndikati uri kuona kunge zvakaita tendai biti. I always tell this, that it's a good lesson that people should learn about TB. Tendai very effective in parliament. If I'm given opportunity to choose who to put in parliament, I want Tendai to be in parliament than Makam. But the problem they would ukamfonera apike phone, ukamsendera message apindure, inotika blue kuti honorable message vaiona, you introduce yourself, I'm sorry and so, he will never come back to you. Have you tried to change radio? No. Ansanambo try to change radio. Initially, I was supposed to be one of the presenters for change radio, but pane zvakazoitika. Patakatanga change radio ichitanga, I was part and parcel of it. Tichilonja change radio, tichitama lessons about how best are we going to present. Inini kande slot yangu ndopinda sei chita sei. But pane vanhu vari ku UK vakazoti shepherd has ma structures 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗀𝗀, so you cannot give him a slot. This is how I withdrew from it. Vuka was supposed to be part of change radio. I was supposed to be part of change radio. But pane zvakazoitika zvimwe zvakangondioresa mwoyo wangu ndikati no, I don't need this. Handidi zvezvekuna hanzi ko ana Ustalos mulinge. I've tried mukoma Enoch, believe me, I've tried to raise issues nana Ustalos nana Mahere, they don't come back to you. Saka mwana takangosiyana navo kuti ngavaite. But ushe madzoro leadership ika zviro kuti these are the best leaders. Zvakafanana nevanhu vakanga vakubata MD ransom kuti party ndisakaifoma, ukada kutaura chinanzi I'm a founder member, ukada kutaura chiya I'm a founder member. Takasvika pakungotarisa chete party ichikoromoka kunge madhaga, ngeimba yemadhaga chitekenyuka. President ngavaende paZimai for hard talk na Simba. Right, I would suggest that as well, because Zimai ine viewership yakanyanya. Saka if we have President Chamisa vawe pa hard talk na Simba Chikanza, that would be great. Taura na president vataure na wakomana ava nana Mahera. Yeah, problem yedu mukoma Gilbert. Tikanyanya ushandisa President Chamisa sterek, tinge takumuta nge tiri create a dictator. Because pavari President Chamisa right now ga munhu wekuti is neutral in everything he does. Zvichafambiswa sei ko madouble candidate tatopedza madouble candidates manonoka malive enyu aya anokandwa pachange radio mukoma Yuda muchiri chibaba ndo chokwadi chiripo. Thanks Iron Lady, thank you so much. Nyaya yatiri kutaura ndeyekuti takaita problem kuzaku MDC, tiri kuMDC. Inini I'm a founder member weMDC. But kana ndichitaura, I try to avoid that word kuti I'm founder. I try to avoid it. Because ndo word rakaita kuti MDC itekenuke ngeyevhu. Kuparara ngenaiwa, ngeivhura naiwa. Andimona. Inyaya yekuti ndiri founder member.
re-elected, what, zvakauraya party. As we move on, patakafoma MDC, takatanga kuchiona manje, uyu aite, vaidoona vasingaite, tichisefa tichisara necream. Patatasara necream, takuchipinda mugovernment, Monzora achibva asvika, achibva destroy everything. Andimona, ndosaka muri kuona izvinezvi Monzora, he will never rise in politics. Zvakatofa, political career yake yakatofa. MDC karega kumubvisa Monzora uya zvatovharana, hakusina party inonzi MDC. As I am speaking, iparty ne2 candidates chete. First time in the history of the party. Anziko makamboedza here kubata Chief Shoshe. Na Chief Shoshe tinotaura. Patakatotanga program Change Radio. Ngabvunza Chief Shoshe, I was part of the Change Radio people. And ndinoda kutopinda muslot. But kune vanhu vari ku-UK, I want to be honest with you guys. Kune vanhu vari ku-UK vakazotaura kuti Shepherd haasi ma-party structures e-Triple-C, so cannot be a presenter. Saka pandakapuwa information iyoyo ndopandakataura no thanks guys, ndibva ndazviregera. But otherwise ngana ndine slot pa-Change Radio, ndiro neprogram yandinotoita pa-Change Radio. But unfortunately pakazopinda mweya waLegion yekuparadza. Inini handidi chinhu chandinoona chiri antagonistic. I don't want. Ndoda chinhu chekuti vanhu tinobvumirana, we drive something forward. Zvakafanana nemari yamakwana takareisa mari yemotikari yapresident yekutenga bulletproof car. Ndoseka hangu ndichidzora yepo Chamisa akadya mari. Chamisa was never involved in that fundraising. An initiator of that fundraising ndini. Takazoita handover kwakomana tikaita mari ikaunganwa motikari ikatengwa. But problem yako tikaduri ZANU-PF wants to know which one is which. So we are not going to tell anyone about that. Andimona. Saka azina mukoma inoki Yuda ndo chibaba chavo vanopenga. Saka ndakangozoti let me draw back Change Radio to proceed. Saka I'm very much interested. Kana ndikazoona Chief Social achitaura, I'm happy. Good, that's a project yatakatotanga wana Shepherd yeChange Radio. But handina kuzoita sei, handina kuzoendera mberi. Pabuda mashoko akashata, akataurwa kunzi havasi muma-structures eparty. Saka how do they make a presentation? Vhuka akatopinda tight yekunzi iwewe hameno zveuchairman zvavo down south uko. Ndikamuti Vhuka, drawback. This is politics, drawback. And I advised Vhuka to draw back. Ndikamuti it's politics. And time shall come. Ndoziva kuti kumberi kwazvinoenda uko nguva inongouya chete. People will come back here. Andogara ndichikutaura kuChange Radio kuti muri chibaba. Thanks Ireland. Haiwa ndozviziva. Change Radio, it's our radio. Inini I listen to that radio. Ndino share ma WhatsApp, tichitra clips, share vanhu vachinzwa. Vanhu vakatoda news tokanda because Change Radio ndo yeduka. Anzi wangu ma videos ako aya achabatsira the future generation. Thanks Mkoma Gilbert. This is why ndakati inini every day from 8 to 10. It was supposed to from 8 to 10. Tinozosvika kuma 11 tichingotaura like this. But taking out the future generation, isazonyeperwa about Zimbabwe. We are talking what is happening now in our country. In 1,000,000 years to come, 1,000 years to come, people will be downloading these videos. What exactly was happening musi 26 June 2023. Chichaitika. Mkoma Shepherd Judah wakaya wakataura nezvechi. We spoke about double candidates today. Tichipanana nama candidates. Aripo akaita double candidate. They were sponsored by CIO, sponsored by ZANU-PF. People need to know this in future. But there was a political party in ZANU which failed to win a seat in my town to the extent that they create a double candidates. And the more. Vachitora vanhu vari stupid, cuckoo people who do not reason. Kuti enda unomirira ZANU wobhadharo. Chiri kuitika muZimbabwe is because of poverty. Nzara yanyanya. Hamusina any employment. Patachitaura vanhu vaiti airport yakagadzira airport kurenovate airport. Does that bring any jobs in the country? Unfulfilled promises by ZANU-PF. That's why Mnanga Gwachitaura he fulfilled all his promises of 2018. Ndopanoti vari maZimbabweans kana takamuka manje.
We should discard that man forever. Even ZANU-PF, you cannot vote for that mediocrity. Someone coming to you, you're getting Zimbabwe. You really know there's load shedding. And akusina load shedding in Zimbabwe. I mean, what Zimbabwe tell me? I'm not on the ground. And Zimbabwe is not load shedding. And there are jobs everywhere. A person is still employed in Zimbabwe. He created jobs. Out of that, Jekesa Nika, yes, and Magets. Nziranda gadzira pasina anza apana nzira anzo ngati fokustora pane road isipo ere muZimbabwe anzi road ndakagadzira konde kupi kuri kunzi nezanu takashaya vanhu vanokwikwidza 53 kuma maruzeva chatasa ma constituents acho ndapi zvakaitika ikoko ndezvekuti kune 12 ma councillors vakanga vakuenda ma nomination papers avo munhu akanga anawo akabva abatwa nobva avharirwa paakazoreleaswa koti yanga yavhara azviroti takashaya vanhu people were there but kwakaitika maproblems ekuti munhu paakanga azikanwa kwanzi ningi ndiani mapepa ndiari kunofaila manominations vanhu vachasangana ikoko vakabva vamubata ndokunomuvharira nemapepa acho hakuna nomination yakazoitwa saka that is the problem yatinayo kuti ZANU-PF is so scared of elections. Hakuna party iri kutya election like ZANU. Andimona. Saka propaganda dzeZANU hanzi Mnangagwa ese ma promises akataura manifesto ya 2018 hanzi I fulfilled everything. Andimona. Saka zvakune vanhu veZimbabwe kuti is this man telling the truth? How many years would you want him to continue to lie? 5 more years Zimbabwe will be doomed. Akauya ne one bond gejge ne $1 akatsvaira mari dzese dzevanhu havasina mari mumabenki. Hanzi renovation airport ibasa remakanselors kwete president. So he is now telling you kuti ndakakugadzirirai airport. Basa rakatangwa naMugabe. Renovation airport haina kutanga kuma 1998 I think. Uchinzi kuda kuexpandwa road yeku-airport zvoda kuzoitwa sei I think long time ago. Ndofunga yatoene kuma 12 years or so ichinzi iri kurinovetwa. Pakarohwa president Chamisa paipa vachiri MP yaitorenovhetwa ipo paya. Because I still remember takasvikapo pavakaatakirwa pacho takapasvika kwatotanga kutorinovetwa. Andidimona. So ladies and gentlemen, iye information miss aitadza kupindura akatadza kuziva kuti zaki zvoreve zak information minister akatadza kuziva kuti zak kuti zak zvoreve anti-corruption unit akatadza kuziva kuti zvorevezve. Saka, ladies and gentlemen, this is 2 minutes to 11. Saka, let me call it quits. Then, Mangwana, I might come for a few minutes as well. But, Mangwana, please prepare questions. Those who want to ask whatever you want to ask tomorrow, bring your questions. Mondi Pindo Pindura. And Saka Kwanisa, I refer you to the authorities, Wakpindure. Then we move on to what Zvakamira say. Saka ishe naitaura ekwa mukoma Alexius Makotose Chivi Central. Ndiri kukumbirawo vanhu vari muUK kana vanokwanisa kubata mukoma Alexius Makotose kuti ndokwanisa kusupply nenhamba dzavo vari muUK. Tine ishe yeNorton as well kuna Save Richard Tsvangirai kwa Save uku kurudiwa assistance inoziva zvakaita kunge ma-constituents dzekuma-location dzinonetsa anotoda kunyatsa kubatsirwa mukomana. Saka we want people vanomira naRichard Tsvangirai, toda vakomana vanomira namukoma Alexius Makotose. Vamakotose chavari kuchemera kudaenda kwasa kubatsirwa at the moment mafoni. Kana pane munhu ane foni yaasiri kushandisa yaanotaura kuti hai old phone, tiri kukumbirawo foni idzodzo. Tikakwanisa kuraisa 10 phone tobatsirana namukoma Makotose namudhara Alexius
tikukumbirawo mafoni. Ndinoziva kuti muno mu-UK hapana asina mafoni ari mudzimba. Vamwe vanotone 2 to 3 4 mafoni, vamwe havasikatoshandise. Handiti vamwe vakutomhanya kunotengesa kunonzi ku-cash converters. Tine hondo, guys. We need to sponsor our own struggle. Mangwana izove nhoroondo, ichava nhoroondo kana tatenderwa nababa kubvisa munhu angagwa. Ichava nhoroondo ka hanzi kokwandira kunani that constituency kuna kumabvuku gaiti titore correct name mabvuku tafara kwaive nageneral James Chidakwa. Saka kwana munyaradzi kupa hakuzezwe anofanira kunzi anonzi munyaradzi kupa hakuzizwe. Ndo vari kuchokwadi ichava nhoroondo, ndo chokwadi. Saka kumabvuku tafara kuna munyaradzi kupa hakuzizwe. Ko Gokwe manoti kunani Gokwe Midlands handiti ka Midlands Gokwe ine Hope, Gokwe Central ina Shava Hope, Gokwe Chireya ina Gumbo Joseph, Gokwe Gumunyu ina Chabata Mishek, Gokwe Kabuyuni kuna Shuma Give More, Gokwe Kana kuna Engineer Tsikadzashe Nemato, Gokwe Pfungautsi kuna Kulamboni Tawanda, Gokwe Nembudzia kuna Bangure Daniel, Gokwe Sasame kuna Manyia Diamond, Gokwe Sengwa kuna Namo Padzakashamba. Ndo Gokwe. Saka manoti handisiziva kuti Gokwe manoti iri under which constituency here. Because vana Gokwe tine Gokwe Central, Gokwe Chireya, tine Gokwe Gumunyu, Kabuyuni, Kana, Mapfungautsi, Nembudzia naSasame neSengwa. Ndo magokwe about 8 or 9 magokwe aripo. ZANU-PF yakada kuwanza maconstituency avanofunga kuti vanowina, vakadambura maconstituency emuHarare. Saka varida more constituencies kunana Gokwe iri under Kana. So Gokwe Kana kuna Engineer Tsikadzashe Nemato ndo variko. Engineer Tsikadzashe Nemato ndo candidate yenyu ku Gokwe uko. Saka I expect kuti vanhu vari kuGokwe kana vanhu veGokwe kana kuti mazimba diaspora, guys, ndisi takatarisirwa. Let's pull up our socks kuti titore maconstituencies aya, because hakuna chinhu chinonakidza tikarova 2/3 majority kuti umuone kuti munangagwa kana akariga tinongoimpicha zvatopera tovharira toita imwe election vachamisawopinda. Saka apa tine mukana varume, tine mukana. Let's support these people. Hanzi kunoda kushandwa uko tanoita nezano kuda kushandwa zvechokwadi mukoma kuda. Saka ndiri kutaura kuti please diasporans, let's spare a pound, let's spare a dollar, let's assist these guys. Mukoma makotosi vari kuchivi uko, kwachivi uko tikukumbira nhare, because rigging yacho kana tisina communication hatina zvatiri kuita. Dai kwaibvumwa maredhiyo ndaitenga maredhiyo, but ameno maredhiyo acho vanomabvuma here. Todaizira kuti over I read 5 go ahead kuno kumaballot azo daya handiti maona. Mwenezi East tinani, Mwenezi iri ku is it Masvingo handidi? Mwenezi iri Masvingo here, Masvingo province. This is Matebeleland, South Masvingo. Regaito kuti Mwenezi Masvingo province. Mwenezi East tina Taruana Masvingo, Masvingo province. Mwenezi East tina honorable Taruana ndo Mwenezi East. Mwenezi West
Mwenezi North ina mapfumo Patrick. Ndichaudza muzukuru wangu. Mkwasha wangu inini ngakarora hanzvadzi yangu firstborn emba medu ainzi Patrick Mapfumo. Saka ndinoshamisika kuti pane umwe Patrick Mapfumo futi panapa. Iya wangu mkwasha akashaika kudhara 1989 kudhara. Saka pana umwe Patrick Mapfumo ari kuMwenezi North. Pachinhoi panani Mashonaland West province. Chinhoi kuna Mangwa Leslie. Chinhoi I don't know why Chinhoi ine one constituency. Chinhoi yakakura. So Chinhoi as a whole ine one constituency. Ina Mangwa Leslie. Anzi Mberengwa ndo imwe nda kushandwa. Vanhu vakangotorerwa lithium zvikarowa. Ya Mberengwa tinenge tichida member of parliament ikoko anobva atotaura kuti lithium yangu ingaimbomira kucherwa kana kubuda. Tiite proper procedures kuti vanhu vawane mabasa. Anditi maona. Saka Chinhoi kuna Mangwa Leslie ndo vari kuChinhoi. Hurungwe Central ndo kwangu kako. Kuna Musochi Christopher. Kune nyaya kuhurungwe. But ngatingoti kuti munhu acceptwa nepart tungoshanda naye. Vanotiziva pachinhoi apo. Hatijaidze makudo tino wakanga jira asi noya pachinhoi yakaibva. Ndo pakatangira hondo yechimurenga pa7 heroes. Asi pasi ndo payakatangira zvapo. Yanga yambotanga kudhara. Mutare South. Manicaland province. Mutare South, let's check. Marsh Central, Manicaland province. Kuchikanga. Kuna Mukwanda Monica. Mutare South. Gaitone kuti kunani Mutare South. Mutare South. Tina Mackenzie. Fungai Saunyama. Mackenzie. Fungai Saunyama. Mutare South. Mutare Central. Kuna James Brian Leslie. Former mayor of Mutare. Vanhu vakura. Ndo varipo Mutare Central. Mutare North kuna Takabika Tendai. Mutare West kuna Nemasas Prayer. Same area inobva munzura kwaita lithium pakaipa vanhu vangatomhanyiswa zvakare mabisha. Yeah. So we need to work for our constituencies. We need about 2/3 majority from these constituencies. Kunani Bajila decent. Emakandeni kontutu kovulayo uko kwakaibva. Kuna Bulawayo North Mihle Gumed Masashi Ndevela anonetsa asitino makaza mpopoma. Desire moyo kunkulumane pakaipa guys. Saka let's rally behind our candidates. We know kuti to win election pandowa communication. So we need more of your phones. Vari muZimbabwe, vari muUK. Unoona munhu ane iPhone 14 asaramba akabata iPhone 4S. Tipewo 4S iyoyo. Chero chireceiver nekufona tikukumbirawo 4S iyoyo. Tikukumbirawo maSamsung enyaya akudhara aya. Manoti 8 akudhara, manoti 6, manoti 4, manoti 3 amunawo mudzimba makangochengeta kuti every year unongochimwana chinopuwa nyowani. Tipo iyoyo hapana chakunobva kupa hanzi wakapa wakakomborerwa. Hondo yatikurwai tikurwira ini newe tikurwa hondo imwe chete. Saka tikukumbirawo vari muUK foni idzodzo tipeiwo. Kana pane munhu anoti ndine 2 3 handikwanise kutumira uyai mutore. Tinogona kutuma munhu anouya kuzotora kana ndogona kudriver anouya kuzotora as long as tacollector as much as phones atiri kuda kuti communication ndo iri very important. Tine nzvimbo dzakaita sana Chivi Central idzodzo. Ndokuno staff wamabalotsi kudzima hakuna magetsi vanoita zvavanoda usiku under torch and so forth. Saka koko kuri kudiwa phone. Pavanotanga kudaiso MP manyai mabhuzevhasi tomhanya tichienda ikoko. Saka ndo zvatikukumbira kuti
tipeiwo mafoni amunawo mudzimba kana tumbudzi zvatwo twamunatwo itwo tokumbirawo tipeiwo please. Tikumbirawo mafoni ndo handichataura zvakawanda ndiri kukumbirawo kuti batsirane naye. Dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara. Handina mukoma 𝗣𝗿𝗶𝗀𝗀𝗀 president Chamisa vakabhanwa hawo kukambena havana kubva vambobvumirwa. Saka maiona painzi tikati tise and this time toda malight musi wekuvhota. Yes, taiti tikada kuti tiite rari kubudiriro toti president waiva adrese mapurisa onyora kuti hatina sufficient police vobhana. Havana kubhana Chamisa kuti hatidi kuti ukambene, but they cancelled all the rallies dzaifanirwa kuadreswa napresident Chamisa. So far since inception of 𝗖𝗱𝗱𝗀𝗃𝗃, president Chamisa havana rari ravakamboadresa like what we did takuenda kuelection in 2018. Maiona zvakaitika paipa tikaenda kuHarare ground. But since inception of 2018 he was never allowed. All the rallies were cancelled by Zimbabwe Republic Police. So we see it as a ban. And dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo musatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana.